Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukara. Privileges of the MLAs, MPs, Speaker. We have discussed Article 194, Freedom of Speech, 105, 124 for the MLAs. Anta discuss chesinapudu. Yes, Speaker is omnipotent. And Schedule 10, అతనే అధికారి, జడ్జి లాంటి వాడు, ఎవరేమనలేరు అన్నప్పుడు యూ గాట్ ఇట్ అవుట్. మరి ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు పిలవలేదా? సుప్రీంకోర్టు కదా, సుప్రీంకోర్టు హ్యాడ్ పవర్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. సుప్రీంకోర్టు కెన్ టేక్ ద కంటెంప్ట్ యాక్షన్ అగెన్స్ట్ ఈవెన్ ద స్పీకర్ ఆల్సో అని ఒక ఉదాహరణ చెప్పాను. 1993 కేసు. అది అందరికీ గుర్తుంటుందని, అలాగే నేను మర్చిపోకుండా ఉంటానని ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ వీడియో. Speaker of Manipur Assembly airlifted and produced before the Supreme Court in a contempt case. You have to believe it. Zarindha nizanga 1993. The case law name is I.Manilal Singh, he is Assembly Secretary, versus Dr.H.Boro Singh. He was the Speaker of Manipur Assembly during the 90s. Writ petition number 232/92 decided on 23/3/1993, where the Speaker was airlifted, he was produced before the Supreme Court. Of course, action dropped with various things. Right. Supreme Court in the case of I.Manilal Singh versus Dr.H.Boro Singh, 1993, held that Speaker of the Assembly is also amenable to the judicial review and he cannot claim immunity. It was taken as a content of the court. Section 12 కింద పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు. రైట్. We all agree, we have to agree that Speaker, while acting under 10th schedule, definitely he is a statutory authority. But his activities, they are subjected to judicial review. And he has no immunity from personal appearance. ఏమిటంత ఉపోద్ఘాతం చెప్తున్నా అసలు కేస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే, the Speaker disqualified certain MLAs. Speaker disqualified certain MLAs. Supreme Court, after thorough inquiry, quashed the disqualification and asked them to be reinstated. And in this connection, Supreme Court held that the Speaker's decisions are amenable or subject to judicial review. Right? But Speaker is not willing to implement the order stating that he is equal authority. సుప్రీంకోర్టుకి ఏం సంబంధం లేదన్నట్టుగా ఆయన ఆలోచనలో ఉన్నాడు. బట్ ఇట్ వాజ్ అడ్రస్డ్ టు ది అసెంబ్లీ సెక్రటరీ అసెంబ్లీ మిస్టర్ I.Manilal సింగ్. సో ఈయన ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కదా, మన కొంపలు మునుగుతీ, వాడంటే పొలిటీషియన్ ఏదో చేసుకోవచ్చు. స్పీకర్ అంటే ఏముంది, ఇవాళ ఉంటాడు రేపోతుంది. ఎవరు మన ఏపీలో కూడా ఎవరో మొన్న ఈ మధ్యన పాత స్పీకర్గా చేసిన ఆయన పరారీని కూడా వచ్చింది. పొలిటికల్ పీపుల్ వాళ్ళ ఇష్టం, దాన్ని వాళ్ళేమో నువ్వేమి అనలేవు. ఈజ్ అ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. సో దేర్ ఫోర్ హీ వాంటెడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. సో మ్యాటర్ అంతా ప్రిపేర్ చేసి రీఇన్స్టేట్మెంట్కి రెడీ చేశాడు. రెడీ చేసేటప్పటికి దిస్ వాజ్ నోన్ టు మిస్టర్ స్పీకర్ గారికి తెలిసింది. స్పీకర్ ఆయన మీద ఫైర్ చేశాడు. రిజల్ట్ ఈజ్ హీ వాజ్ ఫైర్డ్. దట్ మీన్స్ Manilal Singh was compulsorily retired with the departmental action by the Speaker. Then he approached the Honorable Supreme Court of India by filing writ petition number 232/92. Supreme Court ki chala serious ayindi. They have taken it as a contempt. Why don't you implement the orders of the Supreme Court? Yes, you have done something. It was wrong. Supreme Court said, no, disqualification should not be there. Please reinstate them ante nuvevaru acheyakunda untaru. ఆ స్పీకర్ ఏమంటాడు, ఐఎమ్ omnipotent, nobody can dictate me. ఆయన కూడా. సో టగ్ ఆఫ్ వార్. సో ఇక్కడ ఊరి మంగళ మీద పడినట్టు సెక్రటరీ మీద పడింది. సెక్రటరీ ఈజ్ నో కంపల్సరీ రిటైర్డ్. బట్ సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ నో, ది ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ది స్పీకర్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ అబయన్స్ అండ్ ఈజ్ రీఇన్స్టేటెడ్. ఉద్యోగం వచ్చింది. దట్స్ ద violation of the court orders is taken as contempt and the speaker was asked to appear before the court on particular date. ఇలా 3 ఏళ్ళు జరిగింది. స్పీకర్ గారు అసెంబ్లీ ఉందంటాడు, హెల్త్ బాగాలేదంటే ఇంకే ఎంక్వైరీ అంటాడు, వాయిదా చేసుకుని ఓ రోజు హెల్త్ చేసుకుని. సో సుప్రీం కోర్ట్ అండర్స్టూడ్ ది ఇన్నర్ మీనింగ్ ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ అంటామే అర్థమైంది. ఓహో మనవాడు వచ్చేటట్టు లేడు.
Then, since the warrant is pending in the criminal contempt case, they directed the police, the state DGP అనుకుంటాను, to bring him immediately. BSF ప్లేన్ వేసి, స్పెషల్ ప్లేన్ వేసి మణిపూర్ వెళ్ళి స్పీకర్ని తీసుకొచ్చి సుప్రీంకోర్టు ముందు హాజరుపెట్టారు. He was produced personally before the Supreme Court. ఇక్కడ అసలు కథం అవుతుంది. And he appeared before the Supreme Court. Chief Justice said, hello Speaker, Supreme Court bench, how are you? I.Manilal, I am okay. And I have implemented your orders just yesterday. I was not feeling well, that's why I could not implement your orders. అని చెప్పేటప్పటికే ఇక when the orders are fulfilled, no necessity for going contempt అని contempt action was dropped. ఇదన్నమాట. This you have to take. Okay? Right. So understand the case law and unachievably the law. Thank you very much.